Krishna. Chalo, Asha. Come. Let's go inside. We'll check your bags, and you can take food and drink in, and they do have stations where you can refill your water, but you cannot take any sharp objects, pocket knives, scissors, swords, machetes. You need to keep those kind of things on the bus. If there is anything that you're questioning or you're worried about, just leave it on the bus, and then at the end of the day, they do not take it. That vehicle assembly building. So when you also are at Apollo Saturn V, when you guys, if you want to see your eyes open, we do see the dolphins. There's that restaurant out there, then there's one in the main complex. You have the Orbit Cafe in here, then you have the জায়গাটা দেখেই বুঝতে পারছো আমরা আজকে কোথায় এসেছি। সো গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে আমাদের স্পেশাল ডে, স্বর্ণ স্পেশাল ডে, সেটা হচ্ছে নাসাতে। জানি না দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা, একদম সানগ্লাস পরে আছি, তার উপরে টুই পরে আছি, তার মধ্যে রোডে উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে, বোঝা যাচ্ছে না উঠছে কিনা ভিডিও। এনিওয়ে চলো, অনেক প্ল্যান আছে সারাদিনে, দেখাবো আস্তে আস্তে। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু নাসা। টুডেজ গুড মর্নিং ইজ ফ্রম নাসা। কি অপূর্ব! Except one rocket, they mentioned one rocket with the red cap, maybe this one. Eta replica, others are all real. And odike ache hocche amader Saturn. এই জায়গাটাকে বলে রকেট গার্ডেন। প্রচুর রকেট রাখা আছে অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল রকেটস। বাট আমরা এখানে পরে আসবো, ফার্স্টে আমরা যাচ্ছি ভেতরে। এখানে ভেতরে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে। Hydrogen there, okay? Liquid hydrogen, okay? Once you do the liquid hydrogen, the sound spread system activated, and the boom started. 2, 1, blast off! 5 seconds for the engine to reach 100% power. Just 5 Oh seconds. my god! Look, it goes up. 8.8 million pounds of thrust. And look how it's going up. And which one goes up? Look, it's just on top of us. 4, 1, 2, 3, 4. There are 4. এই দেখো রকেটটা স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার 0.6 এও পুরোটা আসছে না, টু দেয়ার, সো হিউজ। Hold the ring. 2 rings. Hold this 2 rings. Hold it. One on the other hand. দেখো মহারানী কি করে গো, আপ অ্যান্ড ডাউন। ও মহারানী ইজ মেকিং ইট। ও দেন ডাউন, ও আপ অ্যান্ড ডাউন, পারফেক্ট, আপ অ্যান্ড great. এই জায়গাটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং। কারেন্টলি নাসার যা যা রকেট স্যাটেলাইট উপরে আছে, না স্যাটেলাইট রকেট উপরে আছে, এখানে ওরা শো করবে। চলো দেখাই। ফর এক্সাম্পল, এটা পৃথিবীর সামনে যদি আমি দাঁড়াই, এখানে দেখাচ্ছে এই যে গ্যালিলিও এখন জুপিটারের মিস্টেরিয়াস মুনের জন্য বেরিয়ে গেছে এই রকেট। নেক্সট লেটস সি জুপিটার। ও এখানে লুসি 8 ডিফারেন্ট ডেস্টিনেশনের জন্য বেরিয়ে গেছে। ওয়াও! আমরা এখন কিউতে দাঁড়িয়ে আছি বিকজ এখানের মধ্যে যে কোনো একটার এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য এনি ওয়ান। তো আমরা রেড প্ল্যানেটকেই চুজ করবো, মেনলি লোকে মার্সেই যেতে চায়। তো ব্যাপক লাগবে আশা করি, দেখা যাক কীরকম হয়। ফর্চুনেটলি স্বর্ণ অ্যালাউড এতে যাওয়ার জন্য। তো
আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি মার্সে যাব বলে। ওকে, তো এটা একটা রাইড হবে, জানি না কীরকম হয়, হওয়ার পরে বুঝতে পারবো। কোনো ক্লিউ নেই কীরকম জিনিসটা। সামারি দেখিয়ে দিচ্ছে এখানে মোটামুটি কিভাবে ওরা উপরে দেখাবে। এখানেও সাংগ্রিলা আছে। ওকে, আমরা ঢুকে গেছি। এখানে বেসিক্যালি চলবে সব। ইয়া, ব্যাক টু প্ল্যানেট আর্থ। দারুণ ছিল, দারুণ, সত্যি মনে হচ্ছিল আমরাই অ্যাস্ট্রোনট। সো খুব সুন্দর ঘোরা হলো এখানটা। এরপরে যাচ্ছি আমরা পরের ভাগটাতে, ওয়াইল ল্যান্ডিং, রাইট, যার মধ্যে অ্যাস্ট্রোনটরা বসে থাকে নামার সময়। শুধু এইটুকুনি অংশ ফেরত আসে। ও মাই গড, আটলান্টিস এত হিউজ যে আলাদা ছবি তোলা যাচ্ছে না। এটার ভেতরে অ্যাকচুয়াল স্পেসের যে শাটেল, মানে স্পেসে পৌঁছে যাওয়ার পরে অ্যাস্ট্রোনটরা যেরকম জায়গায় থাকে সেটা একটা মানে মডেল রাখা আছে, আর ডেসক্রিপশনও আছে। So how are you feeling? Excellent. Dream comes true. ভেতরে স্পেস শাটেল আছে, দেখার জন্য এত বেশি এক্সাইটমেন্ট, ভাবার বাইরে। চলো। সো বেসিক্যালি অ্যাটলান্টিস হচ্ছে যে ফার্স্ট স্পেস শাটল, যেটা ফার্স্ট কি সেকেন্ড স্পেস শাটল, যেটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে ওরা স্পেসে পাঠিয়েছিল, চাঁদে গিয়েছিল। আর আর এই যে পেছন দিকের যে রকেটটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে কমলা রঙের, এটা হচ্ছে মেইন রকেট। আর এগুলো অক্সিলারি সাপোর্টস। ফার্স্ট এগুলো ফিউলটা শেষ হয়ে যায়, তখন এটা বাইরে বেরিয়ে চলে যায়। দেন এটা অ্যাকচুয়ালি পুশ করতে শুরু করে। দেন দ্য অ্যাটলান্টিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান হুইচ স্টেজ দেয়ার। নট কোয়াইট শিওর অ্যাটলান্টিস ওয়েন্ট টু দ্য মুন অর নট, বাট দ্য ফার্স্ট স্পেস শাটল ওয়েন্ট টু দ্য স্পেস, যেখানে বেসিক্যালি ওরা হিউম্যান বিংকে নিয়ে গেছিল। ওকে, আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ওয়াও, সেখানে ওরা এক্সপ্লেন করবে, নাহলে বোঝা মুশকিল। 1970 সালে এটা চালু হয়েছিল, বাকিটা এবার দেখাচ্ছে। Sir, what if she lands somewhere other than Florida? How does she get back here? It's a glider. Buy her a plane ticket home. Ablative heat shields are heavy, and they burn up on re-entry. We need a more reusable solution. Silica foam tiles. Thousands of them. Tell me some good news with the tiles. Falling off. So another delay. How long? How long? 1.5 to 2 years. The President's message said you go forward this morning on a daring enterprise and you carry the hopes and prayers of all Americans with you. This launch of Columbia marks NASA's first manned test flight ever flown in.
লেখা আছে। My goodness. আর এটা যে অ্যাকচুয়াল তার প্রমাণগুলো এখানে লেখা আছে, যে কিছু কিছু জায়গায় ভেঙে গেছে, এখানে দাগ লেগে আছে, হাই স্পিডে যখন নেমেছে তার যে মার্কসগুলো সেগুলো এখানে এখনো রয়েছে। 33টা মিশনে গেছে আর 126 মাইলস। এই যে কালো 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 যেগুলো হয়ে আছে হিটের কারণে ওই জায়গাগুলো পুড়ে গেছে, তার জন্য এরকম হয়ে গেছে। These are the food they carried. চিকেন ব্রেস্ট, এগুলো সব ভ্যাকুয়াম করা প্যাকেট, যেগুলো ওরা খুলে যখনই খোলে সেটা খেয়ে নেয়। পিনাট বাদামও নিয়ে যায় রে সাথে। এইগুলো হচ্ছে সেই রকেটের পেছনে যে নজলগুলো থাকে যেখান থেকে আগুন বেরোয়। কি হিউজ এখানটা দেখো। হ্যাঁ এই যে এইগুলো যেগুলো পিছনে থাকে। ওকে, ওই যে জিনিসটা তার ভেতরটা যেখান থেকে বসে কিরকম, তার জন্য এটা সেপারেটলি একটা বানিয়ে ডেমো দেওয়ার মতো। কিরকম দেখতে লাগে, ওখানে তো আর ঢুকতে পারা যাবে না। Wow, we're here. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. কত রকমের বাটনস, সুইচেস, কতগুলো স্ক্রিন। মাই গড। শোনো, কখন তুলছিস আর নামাচ্ছিস? টাইম সেট। So next is International Space Station, যেটা বেসিক্যালি স্পেসে ঢুকে যাওয়ার পর কীভাবে ওরা থাকে, এই যে পুরো ঝুলছে। তো এটারই একটা ছোট্ট স্যাম্পল এখানে আছে। উইদাউট শু দে নিড টু গো। এই যে লেখা আছে অ্যাস্ট্রোনটস ডোন্ট ওয়্যার শু, কারণ ভেসে ভেসে যায় না ওরা। স্বর্ণ গেছে ভেতরে। এইটা এই সাইজটা অ্যাকচুয়াল যে স্পেস শাটেল তার 8 ভাগে 3 ভাগ মাত্র। হ্যাঁ, ওটা অ্যাকচুয়ালি কত বড় হয়, হিউজ। এখানে ওরা লিখে দিয়েছে যে ভেতরটা অ্যাকচুয়ালি যেরকম হয় 6টা বেডরুম বাড়িরও বড়, এতগুলো মোবিলিটি থাকে। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটা জায়গা ছিল শাটেল এক্সপিরিয়েন্স বলে, ওটা দেখতে কিরকম। এখানকার সবচেয়ে হাই থ্রিল রাইড, মানে নাসার তুলনায় হাই থ্রিল বেসিক্যালি। দেখা যাক কি হয়। নাসা তো বাট খুব ভালো লাগছে। নাসা তো থ্রিলের জন্য নয়, ইটস অল অ্যাবাউট ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স। বাট বিকজ 44 আমি কি ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখো, ছেলেকে খাওয়াচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, একজনকে ক্যামেরা ধরতে হবে, একজনকে খাওয়াতে হবে, কিছু করার নাই। কত উপরে উঠছি আমরা, কত নিচে ছিলাম, উঠছি তো উঠছি। It's more than anything I've ever experienced in any airplane I flew, for sure. So if you're the type of person that has a need for speed, you are really going to love this simulation. It's going to be a great experience, and you're going to really feel like you're going somewhere fast. And I hope you have a lot of insurance. One has liquid hydrogen at 423 degrees below zero, the other liquid oxygen at 298 degrees below zero. They start really cold, but when those two liquids meet in the shuttle engines, you'll find out. About 2 hours before you launch, you boarded the orbiter through what we call the white room. As you climb through the hatch, the orbiter already seemed like it's on a living, breathing thing. Then they pull back the access arm and left. Everybody else is smart enough to get out of the air and fail. And you and your crewmates are strapped to the reason why. Within 400 feet of the pad, flames and heat from the engines will kill you. Within 800 feet, the sound will kill you. Within 4,000 feet, the snakes and alligators might kill you because all that low-frequency vibration really stirs them up. But I'm getting ahead of myself. Let's back it up to T-minus 10 seconds. Those sparks are hydrogen reburners or sparkers. They help prevent a fire or explosion by burning off any excess fuel around your vehicle.
At T-minus 6.6 seconds, you'll hear it, a loud roar, and you'll feel a big rumbling. After the main engines start, you'll feel the shuttle sway forward a little, but don't worry. It's engineered to come back to vertical before you go. That's what we call the twang. You're getting a lot of power from those main engines, but you're going to need even more to get to orbit. That's where the solid rocket boosters, or SRBs, come in. These guys were the most powerful solid fuel rocket engines ever flown. The SRBs ignite when the countdown gets to 0, and believe me, you'll know it. Once you fire the SRBs, you can't turn them off, so you're going somewhere. You better just focus up. 5, 3 engines up at birth. 3, 2, 1, and liftoff. To experience the sensations of launch firsthand from inside the shuttle. See you aboard. Let's go. Wow. Ready for number 3, Radhe Krishna. Shona, how was that, Mama? Shona, how was that? So cool. কেমন রকেট ওড়ালে? অসাম ছিল। আর এলে কি হবে যে উপরে উঠলাম নামলাম, মানে ফিল ব্যাপার কিছু নেই, কিন্তু মানে এক্সপিরিয়েন্সটা অন্যরকম মনে হচ্ছে। বাপরে সত্যি সত্যি আমরা স্পেসে চলে গেছি। হ্যাঁ, অপূর্ব। আমরা বাসে বসে গেছি, স্বর্ণ বসে আছে এখানে। On the roadside, especially down the waterways, you might get a chance to spot some wildlife out here. Maybe even an alligator along the way as well. যেটা হয়েছে ওখানে। It's our insatiable desire to explore beyond our home planet in our never-ending Launch control for the Apollo mission. This is not a mock-up. These are the very consoles we sat at when men first took off to fly. When fully fueled, the rocket contained the explosive power of an atomic bomb. As the clock counted down, the astronauts and all of us in launch control. Attention all personnel. The countdown clock will start on my mark at T-minus 3 minutes. 3, 2, 1, mark. This is launch control. T-minus 3 minutes. Stage is pressurized. 1 minute 15 seconds. All third stage propellants pressurized at this time as we come up on the 60-second mark on the flight roll. T-minus 60 seconds and counting the vehicle. Now where are we going? Look, the actual one, second time. Oh my god! তো এই সেই রকেট স্যাটার্ন 5 যেটা চাঁদে গেছিল। কি বিশাল বড়, স্বর্ণকে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে। সো ওটা ছোট করে এখানে দেখিয়ে দিয়েছে, তো বড়টা তো দেখানো সম্ভব নয়। Press and hold. Oh, yeah. My God. Here. তো ফার্স্টে হচ্ছে এই পোর্শনটা যেটা ডিসএঙ্গেজ হয়ে যায়, কিছুটা তো যাওয়ার পর খুলে চলে যায়, তারপরে এটা চলে, দেন একদম গ্র্যাভিটির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পরে দেখো এই জন্য নজেলটাও একটা হয়ে যায়।
আগুন বেরোবার জায়গাটা, আর এইটুকুনি এসে যায় ওটা। এইটা দেখো, এটাকে বলে হচ্ছে লুনার রোভার, যেটা চাঁদে হেঁটেছে। বাবা রে, এটা কি? এটা সেম, হ্যাঁ, ওই যে পিছনে লেখা আছে অ্যাপোলো 16। তো ওইটা থেকে এসে তারপরে রকেট থেকে নামার পরে চাঁদে যেভাবে এরা প্রথম হেঁটে বেরিয়েছে, আর একটা রেপ্লিকা। সবাইকে দেখা যে অ্যাকচুয়াল ফ্ল্যাগটা না এরকম এল শেপের ডান্ডার মধ্যে রাখা হয়। হ্যাঁ, একটা কোয়েশ্চেন ছিল না, আদৌ ওরা সত্যি সত্যি গিয়েছিল কি যায়নি, বাট এল শেপের মধ্যে রেখেছিল বলে কিন্তু এটা স্ট্রেট ছিল। মানে এই কোয়েশ্চেন কেন স্ট্রেট কি করে থাকে না, হাওয়া নেই কিছু নেই, বেসিক্যালি এল শেপের অ্যাকচুয়ালি। এই পুরো বস্তুটা চাঁদে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অসম। আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, যে এত বড় রকেটটা দেখে ওই দিক থেকে চালু হয়েছে 1, 2, এটা থার্ড পার্ট, যেটা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট পার্ট, যেটা রয়ে যায়, বাকিগুলো চলে যায়। তো এইটাতে থেকে ওরা নেমে দেন এইসব করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। তো আমি ভুল বলেছি, 3টে না 4টে পার্ট। ফার্স্ট পার্ট প্রথমে 3টে পার্ট পুরো খুলে যায়, এইটা 4 নম্বর পার্ট। আর এই যে পুরো জিনিসটা যেটা চাঁদে নেমেছিল সেটা এর ভেতরে ছিল, এটা যখন থামে তখন এটা খুলে বেরিয়ে আসে। চাঁদে ওঠা দেখালো, এরপরেরটা কি দেখাবে দেখা যাক। চলো চলো চলো, লেটস গ্র্যাব দিস। And there, they will never take off again. At 350 feet, Armstrong ignores his computer navigation and veers away from the rocky landing site with no time to explain to Mission Control. Okay, I'll flight control everything tight. In Mission Control, everybody is stunned. At 300 feet, the Eagle has left its flight plan and taken off at full speed across the face of the in seconds. 60 seconds. The entire moon landing has come down to 2 men and 1 minute. Forward. 30 feet down to the half. And after 30 seconds. 30 seconds. Letting go. Down to the half. Forward. 30 feet, go to half down. Wow. One forward, to the right. Down to half. Look, that's how they landed in moon. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Rocket Tranquility, we stopped you on the ground. You got a bunch of guys about to turn. Armstrong is on the moon. 38-year-old It was a এদিকে সব ঘোরা হয়ে গেল, আমরা এখন যাচ্ছি আবার ফেরত মেন নাসার যে সেন্টার ওখানে। Wildlife, we have over 400 species that occur out here on the Space Center. Look in the ditches and you'll see lots of wading birds, tall herons, egrets, ibises. There's several. We have bobcats, raccoons, all kinds of animals. The habitat or wildlife, we have to go out and we check it out, and we work with the project managers to make sure that animals aren't harmed. ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এরকম একটা সুন্দর জায়গা থেকে বসে লাঞ্চ করে নিলাম। লাঞ্চ আমি বানিয়ে নিয়েছিলাম, ও প্যাক করে নিয়েছিল, নিয়ে এখানে বসে সব খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। এরপরে আমরা দেখবো পরের আইটেনারিতে যেটা আছে সেদিকে এগাবো। Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you to Astronaut Encounter today. My name is astronaut is Fred Gregory, and he'll be up here in a minute. So the way it works is he's going to tell you and show you some. Cameras. It doesn't matter whether it's film or digital. The camera tends to focus on the very brightest thing. The very brightest thing here is the Earth. And so if you focus on the Earth and get the resolution, the right colorization, the brightness and everything, what you don't see is over in this picture, part of this picture. And so space, so when you look down from orbit, we're only about 250 miles above the surface, like that, right up the storm. And so there's no chaos at all. It looks very, very organized.
It's amazing. I mean, to be able to see this stuff and then read the book, then it makes sense. Can stay. What? How a big universe can stay. How big is the universe? No, how big a universe can stay in the galaxy. If my question is, if my answer is right, probably is asking about how long the universe basically stays. So how did I go? Yeah. Well, I've been up about 21 days. Three missions, about 7 days each on the space shuttle. But on the International Space Station, a typical mission would be 6 months. Though quite a few now have spent almost a year up there. So a year or a little bit longer than that would be the longest a human has ever spent in space. আমাদের সুন্দর অ্যাস্ট্রোনট লাইফ জ্যাট ছিল ওটা হয়ে গেল। সত্যি কত কি জানা যায়। তো যাই হোক, ওটা হওয়ার পরে এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে রক গার্ডেন। যাচ্ছি, আমরা আছি অলরেডি, এখানে চলে এসেছি। এটা আবার রক গার্ডেন বলছি, রকেট গার্ডেন এটাকে বলে। তো দ্যাটস হাউ রকেট গার্ডেন ইজ। প্রত্যেকটা ইউএসএর যে মেন রকেট আছে সেগুলো, এইগুলো সব রেপ্লিকা, মডেল, অ্যাকচুয়াল না। অ্যাকচুয়ালটা একমাত্র ভেতরে। এটা হচ্ছে স্যাটার্ন 5। এদিকে বাকি আরও অন্য সব আছে রকেট। প্রত্যেকটারই নিচে ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, অত বলছি না, অনেক সময় লেগে যাবে। মামা, হাউ ওয়াজ ইউর ডে ইন নাসা? So cool, but if Only so cool? No, so hot. so hot. So hot. Did you like? What do you like the most? The rockets. What? The rockets. Rockets. Okay. Anyway, আমাদের নাসার ট্রিপ হয়ে গেল। আমরা সব ঘুরে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি বাসেতে, কারণ বাস তো টাইমে ছাড়বে, সেই জন্য। ওকে, চলো তাহলে বাই বাই। আমাদের অরল্যান্ডোর ঘোরা মোটামুটি শেষ। কালকে আমরা ট্রাভেল করবো মায়ামিতে, ওখানে আবার অন্যরকম সব দৃশ্য আসবে। ওকে, চলো শোনো, লেটস সে বাই। আই এম বিট স্লিপি। গুড নাইট।